Okay, we shall start. So yesterday we were discussing about velocity of transverse waves along a stretched string. I have already told if we take a string and if we tie the two free ends of the string tightly, so it has to have enough tension in the string. And then if such a stretched string so is plucked at any point, then it sets into oscillations or vibrations. So these vibrations actually produce a type of wave that is actually transverse in nature. So therefore we can conclude that, so in the case of a stretched string, it is possible to produce transverse vibrations or transverse waves. These transverse waves travel along the length of the stretched string with certain velocity, and it is this velocity we are interested to find out an expression. Okay, so therefore we need to find out an expression for velocity of transverse waves that is actually traveling along a stretched string. Okay, so ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ. So straight ಆಗಿ diagram ಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So whatever I have written PQ is the string. So it is a stretched string and it is actually plucked at the middle point. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ಕೋತಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಎಳೆದ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೂ ಕೂಡ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೂ ಕೂಡ vibration ಆಗುತ್ತೆ. And whatever that is shown in this diagram is actually position of the vibrating string in the upper direction. So this string is actually taking the string PQ during vibration, it is taking almost something like a semicircular shape. Semicircular shape ಅಲ್ಲಿ vibrate ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ semicircular shape ಅಲ್ಲಿ vibrate ಆಗಲ್ಲ, but almost semicircular shape ಅಲ್ಲಿ vibrate ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and if you say PQ is taking the form of a semicircular shape, then it should have a center. So whatever I have written in the diagram, O is the center, C is the point, middle point of P and Q. P and Q ಅಂತ string ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದರದ್ದು middle point C ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So therefore from O to C, from point O, the center of the string, vibrating string, to the point C is the point, middle point of PQ. So it is nothing but the radius of curvature. So this radius of curvature OC is nothing but capital R. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes sir. Yes, sir. Okay, so capital R is nothing but the radius of curvature of the string, vibrating string. So radius of curvature ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Point O ಇಂದ point C ಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್, ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಆರ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ. Anyhow, this OC is nothing but the radius of curvature. Radius of curvature is R, and we have taken one small portion of the string. That small portion of the string we have taken it as AB. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ AB? Yes sir. Yes, this AB is nothing but a small section of PQ. PQ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಅದು AB. A ಇಂದ B ಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ AB ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಫ್ರಮ್ A to O and from B to O, if I join the line, so there is actually there is something like an angle AOB. This angle AOB we have taken it as so theta. Okay, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ OC ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. Between the line OA and OC it is theta by 2. Between the line OC and OB it is theta by 2. So ಇದೊಂಥರ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೆಮಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ theta by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ theta by 2, ಈ ಕಡೆ theta by 2 ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ theta by 2 plus theta by 2 theta ಆಗುತ್ತೆ. So therefore angle made by so AO line and BO line is theta. ಹೌದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಇದು?
Yes, sir. Okay, so therefore this angle AOB is theta. AOB na ನೀವು ನಿಯರ್ಲಿ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಆ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು OC ಇತ್ತ. OC ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ R ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು OA OC ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ OC ಮತ್ತೆ OB ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 essentially is what we call it as semi-vertical angle of this cone. AOB cone shape ಅಂತಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the semi-vertical angle of the cone is theta by 2. Is that clear? Yes, sir. Okay, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so this is one thing. Now please remember this string PQ is a stretched string. Stretch ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ಎಳೆದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ PQ ಅಂತ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವೋ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆನ್ಷನ್. ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ and it is written as capital T. ಇಲ್ಲಿ capital T ಅಂತ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ B ಎರಡು ಕಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore at point A the tension force is capital T and it is acting along in this direction. So tension T at the point A is tangential to the string. ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವೋ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ A ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸಿ ಇಂದ ಟಿ ವರೆಗೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಟೆನ್ಷನ್. ಬಟ್ ಏನು ಸಿ ಟು ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ at the point A. So therefore the tension at the point A is acting tangential to the your string or cord, whatever it is, and it is acting along this direction. Similarly, so the tension at the point B is also T throughout. So throughout your this one, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So ಇಡೀ ಟೆನ್ಷನ್ PQ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಐ ಮೀನ್ ವೈರ್ PQ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ. ನಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ A ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ B ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ A ನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ B ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ T ನೇ ಇದೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ B is also T, but it is acting along rightward direction. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು, ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ B ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ now angle made by this tension with respect to this dotted line. ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ನ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳೆದಿದೆ ನೋಡಿ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ, ಅದು x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ and this solid line with the two arrow marks, okay, that actually represents your x axis. So therefore this tension at the point A is making an angle theta. ಇದು semi vertical angle theta by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ semi vertical angle theta by 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೂ ಮತ್ತೆ x axis ನೆಗೆಟಿವ್ x axis ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು angle theta by 2 ಇರುತ್ತೆ. angle theta by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ this tension T can be divided into two components. One component along negative y axis, another component along negative x axis. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now this tension at the point T has been divided into two parts. Okay, two components. One component along negative x axis, another component along negative y axis. Negative y axis ನಲ್ಲಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. So the component along negative x axis is T cos theta by 2. The component of this tension T at point A along negative x axis is T cos theta by 2. There is also a component in the downward direction. Negative y axis ನಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಪಕ್ಕ ಕೆಳಗಡೆ. So there is negative y axis ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ T sin theta by 2. T sin theta by 2 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಇದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟೆನ್ಷನ್ T cos sin theta by 2 ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? There are two components. One component along the negative x axis T cos theta by 2 and one more component along
negative y-axis, that is t sin theta by 2. Okay, na? Now come back to point B. At point B, so there is one more tension. The tension is acting along this particular direction. If the tension is acting along this direction, this tension T on the right side can also be divided into two components. So one component along positive x-axis T cos theta by 2, and one more component along the same negative y-axis T sin theta by 2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2, ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2? ಈ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಎರಡನ್ನೂ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 0. It is 0 because both of them are equal and opposite. T cos theta by 2, T cos theta by 2, they are equal, but they are acting in opposite direction because one is along negative y-axis, another one is along positive x-axis. So therefore they cancel each other. What about T sin theta by 2 and T sin theta by 2, which are acting both of them are acting along the same negative x-axis, y-axis? Yes, sir. ಏನಾಗುತ್ತೆ? T sin theta by 2, T sin theta by 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ, T cos theta by 2 ತರನೇ cancel ಆಗುತ್ತಾ? No, sir. No, No, T, sir. T sin theta by 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ T sin theta by 2 ನೆಗೆಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ T ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೂಡ T sin theta by 2, ಅದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಟೂ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ T sin theta by 2 and T sin theta by 2, both of them are acting along negative y axis. So therefore they do not cancel, they actually add up. ಅಲ್ವಾ? ಎರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ T sin theta by 2, T sin theta by 2 ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So therefore T sin theta by 2 plus T sin theta by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 sin theta. It is very simple. Sin Yes. 2 times T sin theta by 2. 2T sin theta by 2. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದಿಷ್ಟು? So therefore there is Yes, a sir. net Yes, sir. tension along negative y axis. There is a net tension along CO direction. Along CO direction ಅಥವಾ negative y axis, the net tension is 2T sin theta by 2. But there is no net tension along x-axis because along x-axis T cos theta by 2, T cos theta by 2 ಎರಡು ಕೂಡ mutual ಆಗಿ cancel ಆಗೋಗುತ್ತೆ. There is no tension along y-axis, but there is a net tension 2T sin theta by 2 along y-axis, particularly negative y-axis. Okay, na idiಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, yes. ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we shall go to the next slide. ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ we go here. So therefore the net tension ಅಥವಾ force is nothing but tension is nothing but force. So therefore net force along the CO ಅದನ್ನ r dash ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So net force along the CO ಅಥವಾ negative y axis is r dash. R dash is given by 2T sin theta by 2. Correct? Yes, sir. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಅಥವಾ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಸ್ಮಾಲ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 0. 0 ಗಿಂತ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಸೊ ದೆನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. when theta is very small, sin theta is approximately equal to theta. But ಇಲ್ಲಿ theta ಬದಲು theta by 2 ಬಂದಿದೆ. So therefore since theta is small, theta by 2 is also small. So therefore sin theta by 2 approximately equal to theta by 2. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So therefore in equation 1 starting ಅಲ್ಲಿ 2T sin theta by 2 ಅಂತ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗಡೆ sin ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು theta by 2 ನೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So it is 2T sin theta by 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ theta by 2 ಬರುತ್ತೆ. So 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So the net force along the negative y axis ಅಥವಾ the net force along the direction CO is T into theta. T is the tension, theta is the angle made by the core. ಹೌದಾ? Yes, sir. Yes. Now please remember this diagram, ಇದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, this string ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, this whole string would be under equilibrium. ಅದು equilibrium ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಅಂದ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಥೀಟಾ is actually so plays the role of centripetal force. The net force r dash itself, ಅದು actually string almost circular shape ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ centripetal force ಬರುತ್ತೆ. So therefore this r dash must itself be equal to so the centripetal force. And expression for the centripetal force ನಾನು last semester ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, plane polar coordinates ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So it is given by mv square by r ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So centripetal force is given by mv square by r. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ mv square by r ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. I have made certain changes here. It is not m, it is delta m. Delta m v square by r. What is this delta m? Delta m is the mass of the element. Please remember, we are applying this rule only to this section AB. Full string ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, full string PQ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ PQ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಇಡೀ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ PQ ನಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ PQ ಅಲ್ಲ AB ಅದು, ಇಡೀ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ PQ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ AB ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ AB ದು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಮಾಸ್, that mass we have written it as delta m. Are you following? Delta m is mass of the small element PQ. Mass element PQ. Okay. V is velocity. Velocity is nothing but velocity of the transverse wave. That is what we are trying to find out. Now ಅದನ್ನೇ find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. So therefore it becomes v square, velocity of the transverse wave. ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್, ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Divided by capital R. Capital R is nothing but the radius of curvature. Agले ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, this is CO. Distance CO is capital R, that is nothing but the radius of curvature. So therefore capital R is nothing but the so your radius of curvature. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So what should I do now? R dash provides the necessary centripetal force delta m v square by r ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? What should I do? Can somebody say? ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಟಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಥೀಟಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ 2, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್. ಈ ಟಿ ಥೀಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟಿ ಥೀಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. So therefore r dash is equal to delta m v square by r. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. R dash is nothing but t into theta. ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. So I have substituted here t into theta. Okay na? So therefore t theta is equal to delta m v square by r, which is equation 4. Okay na? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? equation 4 ತನಕ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Yes sir. Yes sir. Okay. Now this delta m, mass of the element ಇದೆಯಲ್ಲ, mass of the element m ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, that mass of the element delta m can be written as m into delta x. What is m? Small m. This small m is nothing but mass per unit length of the string. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಗೆ total mass divided by total length ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will end up with mass per unit length, and that mass per unit length is nothing but small m. Okay, and delta x is nothing but length of the element AB. AB ಅಂತ length element ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರ length delta x ಆಗುತ್ತೆ. So therefore you can write delta m is equal to m into delta x. So therefore I am going to replace delta m by so this m into delta x in equation 4. Delta m ಅನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು I can write t theta is equal to m into delta x into v square by divided by capital R. Okay, is this correct? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Yes sir. Yes sir. Okay. So next step is simplification. Is simplification ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we need to write an expression for theta. theta ಗೆ ಒಂದು expression ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. tan theta is approximately equal to theta, that is delta x by r. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗಿತು ಡೆರಿವೇಶನ್. ಓಕೆ, so this angle AOB is, what is this angle AOB? Theta. It is theta alva, because angle between AO and CO is theta ಬಂತು, angle between CO and BO is theta ಬಂತು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು AO ಮತ್ತೆ OB ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, so it is theta. So this portion ಈ ಕೋನ್ ತರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, this cone almost like a right angle triangle. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಜ ಕರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ.
This one A ಇಂದ B ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. A ಇಂದ B ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎರಡು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. AOC is one right angle triangle. COB is another right angle triangle. So for right angle triangle, so can I use the definition of tan? ಯಾವ್ದಾರ one right angle triangle ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ, AOC ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. AOC is not a right angle triangle, but actually ಅದನ್ನ nearly right angle triangle ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. So for this AOC, so let us assume it as a right angle triangle. Now please tell me what is this tan rule for a right angle triangle? Tan theta definition ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ right angle triangle ಗೆ? Opposite by adjacent. Opposite divided by adjacent. Opposite ಏನಾಗುತ್ತೆ? Adjacent. What is the opposite for AOC triangle? Opposite side ಏನಾಗುತ್ತೆ? AC. It is AC. AC divided by CO. Do Oh, you yes. agree? Most AC divided by CO. ಹೌದಾ? zero. Yes. Yes, sir. CO is nothing but capital R. ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. CO is nothing but capital R. So therefore tan theta la, please remember here theta by 2. Tan theta by 2 is equal to AC by R. Similarly, so therefore AC ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is AC? Opposite. Adjacent. No. AC is nothing but R into tan theta by 2. Cross multiply ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Tan is equal to AC by R ಆಗುತ್ತೆ. So therefore AC is equal to R into tan theta. Tan theta by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Okay. So therefore AC is equal to R tan theta by 2, but theta is very small. Since theta is very small, tan theta by 2 is approximately equal to theta by 2. So therefore AC must be equal to R into tan theta by 2. R R into tan theta by 2. Similarly, BC is also equal to R into tan theta by 2. R into theta by 2. So therefore AC plus CB is nothing but AB. So therefore R tan theta by 2, R theta by 2 plus R theta by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 R theta by 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 cancel ಆಗಿ R theta ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So therefore AB is nothing but X. So that is what the thing I have used here. Okay, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So theta is equal to delta X by R. Delta X is nothing but AB. That's what I told. Okay, delta X divided by R ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So theta is equal to AB is equal to theta into R. AB is nothing but delta X. So therefore theta must be equal to delta X by R. So I'm using this expression from the diagram that so tan theta approximately equal to theta because theta is very small can also be written as delta X by R. Delta X is nothing but the length of the element AB. Capital R is nothing but radius of curvature CO. So O in the diagram and particular. Okay na? So therefore I am going to replace this delta X. Delta X is equal to R into theta ಆಗುತ್ತೆ. So therefore I am going to write R into theta here. Delta X ಜಾಗದಲ್ಲಿ R into theta ಹಾಕ್ತೀನಿ. R into theta ಹಾಕಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು R, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು R ಬರುತ್ತೆ. ಥೀಟಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ you can write V is equal to, so T is equal to M square or V is equal to square root of T by M. ಓಕೆನಾ? equation 6 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? Yes, sir. Yes, sir. ಒಂಚೂರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ tan theta ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದ್ರೆ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲೂ ಕೊಡೋದೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಏನೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್. tan theta is approximately equal to theta because theta is very small equal to delta X by R. What is this delta X? Delta X is nothing but our diagram. ನಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ delta X is nothing but AB. AB ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ವ್ ತರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ಎರರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರರ್ ಏನು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ therefore I can write V is equal to, so theta ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So T is equal to M square ಆಗುತ್ತೆ. So therefore V square is equal to T by M ಆಗುತ್ತೆ. So therefore V is equal to square root of T by M. So V is equal to square root of T by M is nothing but the expression. This is the required expression. We wanted to find out an expression for the velocity of the transverse waves in a structured string. The velocity, expression for velocity of transverse waves in a structured string is very simple, is given by square root of T by M. What is T? T is the tension in the string. And what is small m? What is small m? Mass. It is not mass. Please remember, it is not. This is mass per unit length. Be careful. Mass of the string alla. Don't get confused. Small m na nanu illi mass of the string anta barkondilla. I have written small m as mass per unit length of the string anta barkondilla. Be careful. Mass of the string anta enaru kottidare anta ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ
ಹೋಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ m is nothing but mass per unit length of the string. Mass per unit length of the string ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ gives you mass per unit length, and that mass per unit length is nothing but small m. Okay na, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay, yes. We have found out an expression for velocity. So the expression for velocity of transverse waves in a structured string is square root of v is equal to square root of t by m. Please remember, since it is transverse wave, so therefore it should have frequency, it should have wavelength. Transverse wave ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬರೀ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ so wavelength irutte. So therefore we are interested to write down an expression for frequency also. So that's what I have written, frequency of the fundamental note. Fundamental note anta heltini. So if you take the string, if you plug the string exactly at the middle, adana string na stretch ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? Yes, sir. Yes, a vibration ಆಗೋದು it actually the string actually undergoes vibration in the form of loops. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಅದರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ನೌ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೂಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೂಪ್ ಅಥವಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಟ್ ಆಗಿರೋ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಎಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರು ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೂಪ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? Can somebody say? If you plug, yes, there is only one loop. There is a formation of only one loop if we plug the string at the middle point. Correct ಆಗಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So therefore that the entire length, if L is the length of the string, total length of the string L ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so and if it vibrates in one segment, this vibration of the string in one segment is what we call as fundamental note. So we say that the string is undergoing vibration in fundamental note when it is vibrating with one single loop. Okay, format ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇದು? Yes, sir. Yes, sir. So if a certain length L of the string vibrates in one segment, then it is said to be vibrating in the fundamental note. Anyhow, so I am stopping here. So because in the end of the